Hello, dear friends. So today we continue to read from Isopanisad. Vayur anilam amritam atyedam basmantam shariram. Om kratasmara, kratam smara, kratasmara, kratam smara. Translation. Пусть это бренное Let this тело сгорит temporary дотла. body be burned Пусть to дыхание ashes, жизни сольется с and воздушной let the стихией. air of life be Теперь, мой merged Господь, with the пожалуйста, totality of air. вспомни все мои жертвы. И поскольку все в конечном счете Now, O my предназначено для Lord, Твоего please remember наслаждения, all my вспомни, sacrifices, пожалуйста, все, and что because я you сделал are the для ultimate Тебя. beneficiary, please remember all that I have done for you. Здесь мы видим, что философия переходит в молитву, некое состояние ума. Ну, мы, конечно, слышали что-то о молитвах, о святых. Есть даже такие тексты, молитвенники. We've heard many prayers from saints and сборники, да, молитв святых. А это обращение к Богу. this is Но a prayer с определенной to the просьбой. Lord with a certain Что это meaning означает? Это означает, что in a есть state состояние of ultimate беспомощности, helplessness, некой такой слабости и смирения. То есть неспособности достичь чего-то важного, да, a в своей moment of жизни, weakness when you can't achieve ценного. anything in your Это life. And состояние this ума state is called называется Трината писуни чината рора писа хишнунама анинама надина киртани садахари. Такая есть формула, очень важная формула. То есть что это? Это разоблаченный ум. it's a prayer Он of очень the могущественный mind ум. Он в нашем that was восприятии всемогущий, потому что мы слушаем все, что brought он to говорит, light. и делаем все, что он говорит. Он управляет нашей жизнью. Usually Мы it's как бы very доверяем powerful, ему, the своему mind is, уму, and своим мыслям, it своим controls our ощущениям, life, представлениям, которые он имеет controls о everything людях we think вокруг, about о мире, ourselves о других and странах, about everyone представления around даже о us, том, чего about не other знаем. countries, Имеет свое представление и мнение. Он even предполагает, about those он things that доказывает, he has он no idea about. рассуждает, он убеждает, он себя оправдывает. Это наш с вами Is ум, very logically который в trained Бхагавадгите and называется злейшим врагом, если он не под контролем. the mind is И called in философия, Bhagavad вот, Gita которая the описывает worst здесь enemy Ишопанишад, ее можно if развернуть he's not подробно. tempted. Насколько подробно? Настолько, чтобы And ум this осознал verse from безвыходность. Isopanisad we can У него нет expand, аргументов против. Нет места для своего мнения вообще никакого. so the То есть mind есть would такое знание, которое understand побеждает ум. Это its излагается real в сутрах. position, Их that нужно it would разъяснять have подробно, в no конце концов. personal opinion. На уровне ума мы начинаем понимать, что так оно и This есть. is what sutras are Что не for. следует доверять уму. Есть We истина open it выше up, ума. unzip it, and we start Есть to анумана, understand есть that знание, there's приобретенное при помощи ума, a и truth есть шабда higher прамана, than the которая mind can perceive. выше наших способностей. There's Shabda Pramana И that is когда ум higher than разоблачен, our вот mental тогда уже abilities. человек And не when может строить our планы, mind как is раньше. being disclosed, Уже нет у него такой a man веры. cannot make plans Планы as he материального used to do. существования, свои какие-то The фантазии, plans for желания. material И он enjoyment не знает, with как all his ему fantasies for достичь future, and the mind исполнения всех желаний тогда, is puzzled. если ум всегда его обманывает. He doesn't know how to И вот с этого момента reach начинается his молитва. goals because he is always Вот именно с tricked. этого момента, когда человек осознает So from this very свое moment, несовершенство. a person realizes his Прабхупада, weakness разговаривая с одним ученым, так и and his сказал: вы imperfect несовершенны. state. Вы как человек Prabhupada, несовершенны. when he Вы was ученый, talking значит, и to ваши выводы будут несовершенны. Вы всегда one полагаетесь на чувства, official, на какие-то приборы, he которые said, your связаны с mind вашими is чувствами, imperfect, с вашим умом. Ум несовершенен, чувства несовершенны. and Значит, ваши выводы, your наука в mind is целом connected тоже with your feelings, and your feelings are несовершенны. imperfect as well. То есть это нельзя In назвать the end, наукой. your science is imperfect, На что ученый сказал: so it cannot be да, мы called признем это. Мы perfect несовершенны. Но мы стремимся к совершенству. science. Прабхупада сказал: вашим методом And этого не the достичь. scientists said Потому что that, вы yes, несовершенны. we understand it, Несовершенным and методом это не достичь. we say Погодите, сказал ученый, yes to this statement, and we understand и вы it's тоже что-то imperfect, but утверждаете, you вы are же тоже also несовершенны. not Говорит: perfect. да, это так.
Но я могу сказать, кто совершенный, а вы не можете. And Srila Prabhupada said, yes, it's true, but Я I могу can указать на point верховную to личность the Бога, one who кто is указывает все шастры, perfect, все священные the книги. Supreme Personality of Godhead, and you Мировые can't. религии все All говорят, the указывают shastras, на all the совершенное, на всемогущего, на всепроникающего, на religions in the всезнающего, world что есть. always point to такая this Supreme Being, И это безошибочное знание. Вот all-pervading единственное знание. Supreme Безошибочное Being. это когда And мы this is указываем the на того, only кто perfect совершенен. knowledge. И здесь молитва. And this is the perfect knowledge Если when we предыдущие can тексты они point касались to the очень Supreme Being. сложной And философии, all the очень previous емкие сутры, texts их were нелегко very complicated. раскрыть глубину смысла, нелегко. Но при помощи It was hard to комментариев unzip Прабхупады it, нам удается как-то but thanks to проникнуть the в эти тайны. commentaries by Srila Prabhupada, we could здесь get an уже, idea. Молитва And уже in не this verse, философия, не философия. we have a prayer, not a Все philosophy. предназначено в конечном счете Everything для твоего is наслаждения, there для тебя. for Всё, His что enjoyment, для for the тебя. Lord's enjoyment. Все во всем Everything твоя воля. that is going on around, В конечном итоге. everything is your will, Значит, ultimately. вспомни, So please, ты безупречный, remember ты me. ничего не забываешь, ты You're самый perfect. благодарный, You ты never помнишь всё forget. хорошее всегда, так вспомни. You всё, always что для тебя appreciate сделал в жизни. whatever was done for you. Вот это вот обращение. А So первые строки говорят, пусть это бренное тело сгорит дотла, я не это тело. he addresses him Тринадцать this way. песнь начинаю, я But могу быть first смиренным, как травинка. lines Меня were уже не saying связано ни like с дыханием жизни, Trinadapi ни с Sunishana, they пищей, state ни со that сном этого тела, I am all ни с humble. отдыхом, ни работой, ни обязанностями в обществе, ни с семьей. В какой-то I'm not момент dealing времени, with да, neither все это оставить. Ну, my пусть так и будет. Ум family or совершается. work Вы не найдете обычно or всех, которые согласуются с rest этим. or whatever it is. Только в самом отчаянии, да, I do not в отчаянии associate пропадет myself всё with пропадом, any of но that. это говорит не философски, не от сердца, а в In the отчаянии. beginning, one might say От безысходности, от неудачи, от крушения. that now Пропади I'm все пропадом. all Все пусть пропадет пропадом. broken Здесь не об and этом речь. I don't want to О, deal with it anymore, but it's Пусть так just и the будет, это beginning. нормально. Когда Шрила Прабхупада уходил из жизни, He он says, тоже let it сказал, be, let it be. сильно не беспокойтесь, это нормально. Just like Prabhupada, when he was leaving this world, he was Нужно с saying, этим it's okay, согласиться в какой-то момент, оставить тело. you just need to Мы let it go. соглашаемся со смертью в том смысле, We что мы cannot ищем accept прибежище death в душе, мы избегаем смерти. because Но тело we're оставить looking нужно будет. for shelter in soul. Ничего там нет. But the material, противозаконного. exterior world Или should be неправильно. left alone. Тело физическое нам не нужно в конечном итоге. Если мы don't осознаем need this Бога, physical осознаем body. душу, если мы осознаем we истину, нам больше не Realize нужно the soul. соприкасаться с невежественным We телом, don't need this которое ничего не знает, и с этим умом, который тоже ничего не знает. ignorance of this body or Итак, mind. мы немного So, лишь прочитали комментарии, продолжим. We've читать covered a комментарии little Шрилы bit of Прабхупады. the purport Там 17-я before, мантра. and we will continue to read it. В материальном мире In материальная the material природа world, material с nature удивительным displays мастерством wonderful создает различные виды тела workmanship для живых by существ, creating varieties of bodies for the living склонностям к beings чувственным according to наслаждениям. their Тому, кто хочет propensities питаться for испражнениями, sense природа дает gratification. материальное тело, The living которое entity идеально who приспособлено wants для to поедания taste испражнений. stool is given a Тело material ценит. body that is Тот, кто quite хочет suitable for питаться eating плотью, stool. кровью других that живых of существ, a может hog. получить тело тигра, Similarly, one who наделенный wants to необходимыми eat the для этого flesh клыками and и blood когтями. of other Человек, однако, animals не may be создан для given a того, чтобы tiger's питаться body, мясом или equipped испражнениями. with suitable Даже самым teeth примитивным and из claws. людей не приходит в голову есть испражнения, экскременты. But the human beings Зубы человека is not хорошо meant приспособлены для for пережевывания eating фруктов flesh, и овощей, nor does he have any людям desire даны также to два taste клыка, stool, even in the most позволяющие тем из aboriginal них, кто state. находится на низкой Human стадии teeth развития, are употреблять so made that пищу, мясо. they can chew and Два клыка cut есть fruit человек. and vegetables, although there are Указывает, two что это может canine также teeth поедать плоть. that primitive humans can eat flesh if they Но как бы so то ни было, desire. материальные тела и животных, и людей чужды But живому in any существу. case,
The material bodies of all animals Они меняются and в man зависимости от are того, foreign какое to the чувственное living удовольствие entity. оно желает They получить. change according to the living В entity's процессе desire эволюции for живое sense существо gratification. In the cycle of меняет evolution, одно тело за the living другим. entity changes Когда весь bodies, мир был покрыт one, водой, another one. живые существа получали When the тела, world was full of приспособленные для жизни water, в the воде. living entity Затем took они an перешли в aquatic растительную форму form. жизни. Then he passed растение, to живое vegetable существо life and превращается vegetable life to в form червя. from Из червя vegetable в life птицу, to из warm птицы в life, животное, from warm life а из животного в to человека. bird life, Такая from эволюция bird life to animal life, and from animal life to the Человек, human обладающий form. совершенным The духовным highest знанием, developed находится на самой form is высокой this ступени human эволюционной form лестницы. when it is А вершина possessed of развития a full sense of духовного spiritual сознания knowledge. описано The в highest данной мантре. development of one's spiritual sense is Человек described in должен this mantra. оставить материальное тело, One should live, которому суждено one обратиться в пепел, should give up the material body which will be turned to ashes, воздушной and стихии. allow the air of life То есть to мы merge для материальной into the жизни internal reservoir of заимствуем air. стихии. So we внешней possess this Очень тонкое устройство этого тела. И тонкое тело. natural Без тонкого тела elements, невозможно функционирование. and without Спящий our человек не может gross есть, or ничего не soft может делать. body, we can't Тело do практически не anything, функционирует в полную силу. especially without the soft Находится в body. состоянии как бы забвения, The body всех cannot функций. work, and it's more находится в like другом a измерении сознания. То есть state само по of себе тело, оно sleep. находится в другом измерении жизни. actually Во сне мы это получаем when we're опыт каждую ночь. dreaming, Мы в другом измерении can там действуем, мыслим, ощущаем. find ourselves Даже in a different забываем о dimension. существовании, об этом We теле, can even как таковой. forget Полностью можно забыть. about our Погрузиться present в сон. life. За But we are полминуты уже all в другом merged into this dreaming, Затем, когда наступает пробуждение, and when we когда wake жизненная up сила уже включает and ум, living force is putting разум our включает mind жизненную on силу, an кнопку нажимает. То intellect, есть, когда достаточно энергии, знаете, да, when вот we have включаете sufficient зарядку, amount of и в какой-то energy, момент там есть устройство, оно показывает just like the индикатор, gadgets что showing you 100% зарядка. the battery Всё, is вы charged понимаете. 100%. Этот индикатор тоже This есть, когда мы indicator в is глубоком there сне and stays there восстанавливаем какие-то when we некоторые are энергии in потерянные deep в течение дня, sleep, усталость называется. Срабатывает trying индикатор, to recover нажимается кнопка разум, начинает the пробуждаться loss of energy. во сне. И мы снова видим And и вспоминаем мгновенно, being да, awakened, где мы, что мы и immediately кто мы. we remember Сон уходит, ourselves, просто улетучивается. and И the так с ним dream происходит goes постоянно, away, каждый день. and it happens every day. То мы спим, и во сне мы забываем о дне. While we're dreaming, we Просыпаемся, forget забываем про сон. our present life. Одно исключает While другое. we Два разных измерения awaken, сознания. we forget the dream. И также это тело, оно представляет собой This определенное body is the измерение. same. Измерение It's- 8 миллионов 400 тысяч существует. It's видов. like a dimension, sort of В каждом виде есть dimension. There are подвиды, и еще есть различные 8 million разнообразия в самих подвидах. 400,000 знаем, types сколько of всего dimensions получается or bodies, разнообразие body измерений. types. Измерений счастья, несчастья, боли, There's also a наслаждения. dimension of different каждом виде states like жизни есть свое happiness and представление. sorrow. А счастье, несчастье. In every life Приятным и form, there is неприятным. a certain Как здесь говорится, understanding свинья of ест sorrow удовольствие and наслаждения, happiness. и в том теле это The hog выглядит is eating приятным, the stool, нравится and живому while существу, the living being наслаждается is этим. inside, Но человеку that уже body, сложно с этим it согласиться. is enjoying this taste. Другое измерение тела, but чувств. A human form Есть множество других примеров. wouldn't И accept поэтому this. даже люди в одном виде жизни, как говорится, но разных There are национальностей different уже examples не все понимают. of different Необычно кажется их образ жизни, их states менталитет. or different layers of understanding. Если я жил в Индии полгода, If то you would именно live полгода должен был or have a year in попытаться India, понять, как мыслят эти люди. you would need some time to Казалось, switch непростая задача. to understand those people the way Если, может быть, they приезжая в think. Германию или в Or Европу, в if you другие go to страны, то же Germany самое or происходит any в other одно country in время. Europe, you need some Чтобы time просто понять, что это за менталитет. to get the Маленькие mentality. нюансы, маленькие различия, уже жизнь складывается совершенно по-другому. These tiny differences Так же, как в этих генах, знаете, Make овощей.
such a great одна difference вот веточка углерода или the там life. водорода добавляется уже совершенно другой овощ. Хотя, в or принципе, with разницы the принципиально не vegetables. найдете. Как есть, знаете, вот A little картинки. Найдите 10 change различий. Бывает трудно найти in the 10 seed, различий. Почти and то it же would самое. bring us Принципиально одна different тот же самый vegetable. сюжет, и какие-то маленькие детали Just little отличаются. И вот так же details тонко устроено. Очень хитроумно. Одна маленькая деталь, и make перед a вами big уже не change. обезьяна, а человек. One little detail and you see Уже как бы a совершенно большая human разница. being instead of a monkey. Немножко саттва гуны добавить, You доброты add в a нашу little bit жизнь, of честности, мы sattva увидим, что guna все устройство мира изменится. and kindness into our life, and we'll Уже не see будет такой the whole бюрократии, world around will be different. You don't need any of the democracy, образом, если несколько offices, процентов there is добавить no need in добродетели, that. и с другой стороны, если несколько процентов And добавить at the same тамаса, time, то же if you самое add изменится в a худшую few сторону. Сильно percentage очень. Вы почувствуете это. of tamas Скажите, ужасно, ужасно, ужасно. more, Несколько процентов you would see horrible changes. разума отдать, да, майи. И You всё, ваша give a жизнь little уже bit кардинально of your intellect Вы away обычный материалист. to Maya, and Вы уже you are забываете о чем-то трансцендентном, даже и думать не хотите об этом. atheist or materialist. You Просто don't думайте, как приятно want to провести think, время, и где найти это время, и you с don't кем. want to spend even a second for some Всё, transcendental больше жизнь не видите. thoughts or 1-2%. just 1 or Можно также 2%. сказать, что если наша духовная практика тоже от And этого we can зависит, also say that хотя our бы несколько spiritual процентов наших practice усилий постоянно, depends on it. и мы видим, как жизнь резко меняется. We несколько see our процентов. life changes greatly Хотя бы один круг if we мантры have повторите just внимательно one из round 16. in full Резко жизнь consciousness. меняется, резко, все меняется вокруг. We chant Революция one наступает round вообще вокруг. of mantra. Одухотворяется все, знаете, мы чувствуем Immediately такое счастье we вообще. feel happiness. Немножко усилий. Я думаю, что многие преданные даже одного круга Many внимательно не повторяют. devotees, I think, Ну, стараются, но don't ум все-таки even обманывает их. chant Где-то one он находится. single round in full А так, чтобы именно вот consciousness. погрузиться туда, ну, нужно потрудиться. It хотя бы requires несколько some процентов. labor Ум такая to скрепость. get into this Он даже process. 0,5% не уступает. The mind is Торгуется с нами за чувственное наслаждение. can Но be в уме called всё Scrooge происходит because наслаждение. Можно it сделать вид, что wouldn't мы let us even занимаемся духовной 1% практикой, но в уме происходят всякие вещи. of a consciousness to be involved in this. Даже во время духовной практики, даже в это время, It's hard to такое concentrate. в котором мы живем и доверяем. We trust these horrible Итак, times здесь вкратце описывает Прабхупада, что есть такая эволюция тел, influence in измерений us. сознания, And Srila и Prabhupada уже is высшее saying that измерение здесь описывается в there are этом many тексте, different что уже dimensions. достигает эта эволюция, к чему же стремится. And what is Дарвин не evolution? объяснил, к чему стремится This эта evolution эволюция. is about. Ну, для Darwin человека, говорит, was всё, not это венец mentioned in природы. it. Подождите, нет, какой-то венец природы, вы столько не He was говорили. saying that Что же это за human венец being такой? is the Если topmost creation большинство людей of the nature, просто эгоистичны и живут только but для себя. look around you. You have Где же so many эволюция? selfish people Даже living червь for живет для themselves. себя. And there, Муравей in живет this для way, себя. there would be no Свинья живет для difference себя, собака живет для себя. between Если люди an живут для ant себя, они живут как or свиньи, a собаки, hog говорится. Грызутся за чувственное or a наслаждение. dog fighting for эволюция? sense Что? gratification. В том, что они имеют Living разум selfish более life. изощренный, могут придумать оружие вместо клыков. What is the difference? Only that a human только в этом. being can Но на самом деле здесь говорится make some эволюция, она sort of weapon. But real evolution is when Даже your видите, kind человек, какой бы он ни был, kindness плохой is или хороший, он стремится к добродетели. growing. Он ожидает получить добродетель. Everybody is trying to Вот get в чем a как bit бы of его kindness преимущество, вот в in чем this world. его человеческая особенность, This is the что он склонен развивать добродетель. И в чем же выражается эта добродетель? Да, жить для feature. блага других. Вот этим путем человек идет. Настолько, что We некоторые expect святые from собой everyone. жертвуют ради других. Такая The эволюция. saints are sacrificing their Здесь об lives этом говорится. Пусть это тело, in order to make others to live better. это жертва. Тоже для тебя. It's a sacrifice. Тело дается тогда, когда мы хотим наслаждать свои чувства. The body is given чувственное наслаждение, to без Бога. us Вот. А теперь я when we хочу want to эти чувства наслаждать. Вот это вот диктат тела. Не хочу, пусть оно. enjoy our senses. But if we want to live the spiritual Живое life, we существо want to действует в sacrifice our своем теле body. благодаря циркуляции
the living много beings, различных потоков activities are воздуха, performed within the body through the которые movements of называют the different пранаваю. kinds of air, known in Йоги summary as главным pranavayu. образом учатся The yogis управлять generally воздушными потоками в study своем how теле. to control the airs of the Их body. 5 основных и There are очень много five тонких еще подосновных five групп. major Говорят, что там flows есть and a десятки, даже few сотни of the. воздушных потоков. They say that Мелких, как есть вот реки, there are many да, русла, of есть these притоки какие-то, ручьи, впадающие или выходящие оттуда. И есть основные надии, по ним циркулируют there are основные several 5 major воздушных. nadiyas Пятиглавый змей сравнивается, and the five охраняет жизнь airs этого города flowing тела. through the nadiyas, and Воздушные the потоки dragon пять, is пятиглавый. there to protect Прана, it. There апана, are prana, вьяна, apana, самана и удана. Так их называют. И у них у Судана, каждого есть своя функция, своя etc. функция. And Воздух отвечает за every движение of it в целом, как стихия, everyone движение. Земля is неподвижна, in control of воздух certain эфир неподвижный, action. вода сама Эфир по себе неподвижна. is Это воздушная immovable. стихия, волнует Water океаны, приводит the движение same. огонь, огненные стихии. Fire Земля более плотный элемент, но воздушные потоки в теле, если бы их не было, у нас бы earth не было обмена веществ. are more stable, but we wouldn't Сердце have бьется any благодаря movement if воздушным there would потокам, be пранам any air сокращается. or prana, and the Или heart пневматические wouldn't be устройства, краны есть такие. beating. На первые это японцы сделали, я не помню, насколько помню. I think Japanese invented Необычные такие, знаете, механизмы this просто. Там воздушные, тут пресс, давление накачивается, и mechanisms он работает, сокращается, with удлиняется, сокращается. Может press. работать такой вот подъемный кран или экскаватор. It's like Пневматический. crane, Есть также оружие that can- пневматическое, воздушка называется. pneumatic, То есть воздух отвечает за движение. that uses the Тут есть циркуляция force of air обмена веществ. Это воздушные to work. потоки. И какие-то There из is них also weapon, pneumatic поддерживают weapon, все эти функции прана, and prana is главное, supporting all the прана, это functions of the жизненная body. сила. Пока она есть, This is a есть living force. пищеварение, есть сердцебиение, While we есть have prana, then органы, we have digestion, сокращаются мышцы, улыбка. and Все это our heart сокращение is мышц, это тонкие beating, праны реагируют and на our состояние muscles ума. operating. Если вам смешно, сократятся мышцы определенные. That's и the слезы state пойдут. of mind when we are Эмоции. laughing or То есть тело doing связано something с тонким else. телом Our, физически. our gross Это body прана в is целом. connected to Поддерживает our все soft потоки. Но body. какие-то, как удана, вьяна, самана, они вниз и вверх And регулируют other движение и в flows различных of air, направлениях. like udana, sudana, Апана — это исход жизни. apana. Есть прана и апана противоположные. То есть это выход из тела. Prana and apana Тоже при помощи воздуха делается. on the осуществляется. opposite sides. Выталкивает воздух, вот, нашу жизненную Apana силу, is душу. Вот. И pushing йоги, они out управляют the этими living потоками force of the body. для того, And чтобы those поднять жизненную yogis, силу they вверх. controlling these. Если жизненная сила flows наша of сосредоточена на нижних чакрах, то и помыслы our человека life низкие становятся. Is concentrated on the lower chakras, Это можно then даже the functions искусственно испытать. of that we have Психоделические опыты. belong to the lower Они берут register. какие-то психоделические вещества We can see when и people влияют на take in какие-то some центры, psychedelic открываются в этот момент. Это drugs, я читал когда-то, and they рекомендовано для feel очень this грубых материалистов, influence. кто ни во что не верит, кроме как вот And this is еда, good солнце, for удовлетворение, оборона, ничего не those who are У них нет веры в следующую жизнь, допустим, stuck там, in this реинкарнацию, gross душу, body вообще and they ничего этого have нет, no это глупо. belief whatsoever. И вот and для they таких людей, если они все-таки atheistic, хотят постичь materialistic. другие измерения жизни, In order for где они them to применяли практики, understand some применяли other немного dimensions of life, ЛСД, естественного, природного. some of the Сегодня вы natural синтезировали. organic LSD or Наше something как бы время been современное, used синтезировали его искусственно, но to есть push them to естественные this ЛСД, это understanding. различные грибы какие-то или лианы, Nowadays там, they они берут этот they сок. use this И они берут определенную mushrooms дозу, но or не так, чтобы some человек стал наркоманом, а чтобы показать, что есть другие измерения. Он начинает other видеть тонких существ, допустим, grasses или чувствовать in order счастье, или to вдруг чувствует make присутствие this Бога, LSD, начинает and плакать, they- кается в своих грехах. Это вот под этим наркотиком people trying it and they start to feel Все наркоманы признают differently. существование вне смерти. And all the drug addicts, they Но есть риск в accept Кали-югу, особенно люди, existence очень склонны к чувству after наслаждения, death. запрещается, они, скорее всего, станут наркоманами. Этот опыт
сегодня In не this age применяется. of Kali, Сегодня применяется this мантра, experience is not чтобы войти в другое измерение, нужна allowed мантра, трансцендентная because вибрация, шабда. otherwise people Шабда прамана есть, will анумана и be шабда прамана. attached Мы думаем, что есть to this. что-то And we need потустороннее, Shabda, запредельное, Shabda Brahmana. догадываемся умом. This way we understand there is something Но как beyond, ощутить but how это, do we эту feel it? атмосферу, войти в How то do we измерение? get to that Более высокое, это мантра. dimension? Здесь 18 мантр. We have 18 Здесь mantras 17 in this мантры уже входим. Isopanisad. Должны войти And уже. На with этой мантре the мы должны уже чувствовать. on reading the 17th mantra, Если we should последовательно enter this развиваться, state то of в этой мантре мы должны уже достичь mind. трансцендентного видения. Обрести By опыт без the наркотиков. 18th mantra, we need Без to применения reach искусственных this средств. transcendental state of И как understanding происходит? without taking any Осознание. drugs. Вопрос осознания. Что It's a мы question осознаем? of И так эти праны нужно поднять consciousness. вверх. So Для we need этого to нужно чистый take образ all these жизни, pranas высокие помыслы. Поэтому and make them go up. изучение, That's why we study образование, philosophy, чистая пища, education, and clean food, регулирующий принцип, отказ от греховной деятельности. ahimsa, Таким образом, эти sinless чакры начинают activity как бы, терять силу, власть над нами. gives us force У нас есть to возможность go чувствовать away их from the выше, lower еще выше, chakras еще выше, and еще study life Йоги это on the делают higher при помощи levels. медитации, они Yogis тоже are замедляют потоки. doing it thanks to meditation, and they slower the Функции чувств умерщвляют, усыпляют, activity чтобы не of мешали the им, и flows of поднимают по air, этим чакрам, по этим центрам жизненную силу. И and доходят they до духовного bring осознания, the living force up. которое описывается здесь. This is how they Они get to the spiritual ясно level, осознают, что я не являюсь and этим they телом. understand I'm not this body. Это чудесная реализация. It's a great Чудесная. Я не это тело, это часть realization. этой реализации. А вот кто я, это чудесная реализация. Кто я на самом деле, кто же я. Итак, в этом теле можно при I помощи really воздушных am. потоков This is совершить great тоже to know. прогресс. So Таким thanks to this образом, process, душа поднимается с уровня одного круга, по которому циркулирует жизненный воздух, на другой. this soul is supposed to rise from one circle of air to another. Самого высокого From воздушного that цикла. point, the perfect yogi can transfer himself to any planets Достигнув его, совершенный he йог likes. обретает The process is способность to give по своему up желанию перенестись на one любую material планету body and Вселенной. then enter into another. Вы скажете, а я же не знаю ничего планеты You would Вселенной. say like, Поеду маршрут, не oh, знаю. I don't even Да, know вот я anything сейчас about доберусь до Барамам, any other planets, ну, куда or я? У меня же карты нет. I have no map. Не беспокойтесь об этом. Don't Без worry говорится. about it. Там вы все увидите. You will see everything there. Дело в том, что The thing is, каждый поток связан с every определенным flow of prana is attached to a certain flow of the universe. There are roads. воздушные потоки во There are Вселенной roots. много, ведь мы их не We видим. don't see him. Мы не видим воздух и We прану don't не see видим. the air. We don't see any Как prana. говорят йоги, что у But вас the yogis are левая saying ноздря связана с солнцем, правая the связана left с луной. nostril Мы не знаем, как это is связано. connected with the sun and Левая, right правая, может, я with перепутал, moon. но одна I связана might с say in it солнцем, другая с луной связана. Также есть wrong. такие I отверстия, mean, уши, it could be рот, vice versa, глаза, but the гениталии. same thing Связаны is с различными there for дорогами. genitals Когда and человек our покидает тело eyes из and нижних отверстий, etc. etc. идет в ад, говорится. Это дорога в ад. When one Поэтому по этому признаку можно понять, is living his body through какой канал был открыт anuses, в момент смерти у человека, is going to можно hell. догадаться, в каком So, направлении пошел человек. if we know Ушла. which direction Через рот, через глаза это может быть, he через эти goes, отверстия. Через нижние не очень хорошо выходить. we would know where he would Когда go. будете выходить, It's то better через to нижние leave пытать. your body through your Старайтесь. eyes or your upper side of the Конечно, это body. выталкивает поршень, не так просто Of course, we сопротивляться. cannot. Но если будете вот повторять It's эту hard to молитву, resist it, вспомни, что я but все-таки if you хорошее chant сделал, this пожалуйста, mantra, останови все это. Я не хочу в ад. You remember this prayer and Если you в момент say, смерти "Oh, вспомните please, Бога, God, освобождайте remember его. what I've done for you." Все чакры открываются сразу же. Вы все начинаете видеть. Because at the moment of death, all the chakras Вы are знаете, open куда and нужно you идти. Всё. start to see things. Вы просветленная душа, вы If знаете, you are что такое высшая планета, что такое the низшая планета, вы знаете. enlightened Это soul, знание внутри вас самих, чтобы достичь высшей планеты, вы all the должны knowledge is сейчас hidden эту атмосферу inside of you. приобрести в сердце. and you need to Все очень get просто. this prayer in your heart. И, естественно, be вы переходите very на easy. высший уровень, потому что вы уже ему way, соответствуете, вас и притягивает в это воздушные потоки, вас притягивают. You would switch to this higher dimension Эскалатор very easily. существует.
because you would gravitate to it naturally. You already have this state of mind. According to our consciousness and the way of life, our habits that we had, especially if we get this Krishna consciousness, we can go to the spiritual world. Or you can choose any planet on the way. The process is to give up one material body and then enter into another. In order to exist on other planet, you need to leave this body that is not suitable for life on the other planet. Even on this planet, we cannot live. Let's say in the water, we don't have a fish body. There are some fine forms as well. Our body is made of dirt, and we're existing on the surface of earth. But the highest perfection of such changes occurs only when the living entity is able to give up the material body altogether, as suggested in this mantra, and enter into the spiritual atmosphere where he can develop a completely different type of body, a spiritual body, which never has to meet death or change. It is said that even our soft body cannot die. The only gross body can die. Sharira, the one that is made of these gross elements. But the fine body, like mind and intellect or ahankara, is eternal while we are in this universe. But when we leave fine body, then we can go to spiritual world. If we are living only gross body, then we'll get new body, new gross body, and we'll have another birth. There will be a circle. Herein, the material world, material nature forces the living entity to change his body due to his different desires for sense gratification. These desires are represented in the various species of life, from germs to the most perfected material bodies, those of Brahma and the demigods. All of these living entities have bodies composed of matter in different shapes. Brahma is receiving everything he needs according to his will, just by his will. He doesn't need to do this karmic labor. That's his body. But we're living in such a big world where everything exists. We have so much energy around, but because of this karma that is limiting our abilities, we have to work hard in order to get something. That's the body type we have. This is a punishment. Just like it is said in the Bible, you will work hard, sweating, in order to get something. And at the same time, demigods, they are not working, they can get whatever. And there's also trees of desire. And it is said that there are such people who get even the liberation thanks to those trees. But those trees are not existing on this gross level. From a physical point of view, it's just a regular tree, and this way you can't get anything. Just like if we try to communicate to each other and we see our
imperfect our imperfection, then we don't appreciate each other. Even though there is a perfect creation of God in front of us, but we don't see it. And Srila Prabhupada, he could see the soul in hippies. He could see it with the eyes of wisdom, and he put spiritual force into this. And he liberated many, many people, engaging them in this movement. These guys, those guys, they were of no value for America, for the United States back then. They were considered to be a shameful spot of the nation. And Srila Prabhupada, he could see the soul in them. That was the spiritual vision. The intelligent man sees oneness, not in the variety of the bodies, but in the spiritual identity. The spiritual spark, which is part and parcel of the Supreme Lord, is the same whether he is in the body of a hog or in the body of a demigod. The living entity takes on different bodies according to his pious and vicious activities. The human body is highly developed and has full consciousness. According to the Bhagavad Gita 7.19, the most perfect man surrenders unto the Lord after many, many lifetimes of culturing knowledge. It's 7.19, Bhagavad Gita. The topmost, most perfect man. The culture of knowledge reaches perfection only when the knower comes to the point of surrendering unto the Supreme Lord, Vasudeva. This is the perfection of law of life, when you reach the Lord. The Lord is our dream maker. No one else can do it. Can make all our dreams come true. Srila Prabhupada was saying, if in the end of your life you would ask your wife whether she is happy with the marriage and with yourself, and she would say, you did nothing. She would say, thank you so much, but we would do it better on our own. So, same thing for all the people. The youth will tell us that, please go away, we will make it better, much better than you did. No, we say thank you, but please go away. And one wave goes after another one, and we are thrown away into another dimension in a bad mood. Where do they go? They get new birth, and there's new life. They spend arguing with the previous ancestors. Otherwise, even after attaining knowledge of one's spiritual identity, if one does not come to the point of knowing that the living entities are eternal parts and parcels of the whole,
and can never become the whole. One has to fall down again into the material atmosphere. Indeed, one must fall down even if he has come one with the Brahmajyotir. Brahmajyotir is a trap. It's a hard situation. Even Brahmajyoti is not the solution for the soul. As we have learned from previous mantras, the Brahmajyoti emanating from the transcendental body of the Lord is full of spiritual sparks that are individual entities with the full sense of existence. Sometimes these living entities want to enjoy their senses, and therefore they are placed into the material world to become false lords under the dictation of the senses. False lord, look at yourself and others. This is what we don't like. Our false identification with the Lord, that we are the Lord. This is Ahankara. Everyone thinks himself to be someone and stand for this. This is a false identification. People can say things. They can be kind to me, and some can be mean to me. Well, I know a few things about me as well, but I had to act like that. And I had my reasons for it. But still, there are some that would say good things about me, even though I was not acting very kindly. People have their reasons. If someone is established in this false identification, we don't wake him up. Otherwise, there would be a war. And he lives his life this way because he wants so. And we need to get the knowledge from the spiritual master. Just by arguing and saying, naming each other a certain way, we will not be able to change anything. Otherwise, false ego cannot stand this pressure. Taming of the false ego or engaging in the service is a fine art. The desire for lordship in the material is the material disease of the living being, for under the spell of sense enjoyment, he transmigrates through the various bodies manifested in the material world. Becoming one with the Brahmajyoti does not represent mature knowledge. Only by surrendering unto the Lord completely and developing one's sense of spiritual service does not reach the highest perfectional state. It's interesting that there are so many people who are engaged in the spiritual practice nowadays, and there are more and more of them. Of course, not all of them will be able to reach perfection, but they are all moving forward. What does it mean? It means there's next birth will be really powerful, and they will continue their spiritual practice in the next life. There will be more and more people with these abilities in their next lives. So this material will be much better, because we are, as a material, are
of no use. We're not so good. But these children who are coming into these families, they will be better, much better. These children will be much stronger. Even the few of them will change the world. We're just spreading the knowledge. The world is not being changed so much right now. We can't say the golden age is here right now. We're just spreading it, spreading the knowledge. It's still tricky right now. But changing a world means when they follow you and trust you, because faith changes the world. If you trust Shastras, it's a good beginning, but we need to get Shastras from the personality, from a person, and that person should have really good qualities, high qualities, and a gift of a leadership. And Prabhupada did it by himself, alone. He spread it, and we are helping him. We're reading from his books and his commentaries. In this mantra, the living entity prays to enter the spiritual kingdom of God after relinquishing his material body and material air. The devotee prays to the Lord to remember his activities and the sacrifices he has performed before his material body is turned into ashes. He makes this prayer at the time of death with full consciousness of his past deeds and of the ultimate goal. One who is completely under the rule of material nature remembers the heinous activities he performed during the existence of his material body, and consequently he gets another material body after death. The Bhagavad Gita 8.6 confirms this truth. Whatever state of being one remembers when he quits his body, or son of Kunti, that state he will attain without fail. Thus, the mind carries the living entity's propensities into the next life. Yeah. The body is a fine mechanism. It's hard to get out of it by ourselves. Unlike the simple animals who have no developed mind, the dying human being can remember the activities of his life like dreams at night. Therefore, his mind remains surcharged with material desires, and consequently, he cannot enter into the spiritual kingdom with the spiritual body. The devotee, however, develops a sense of love for Godhead by practicing devotional service to the Lord. Even if at the time of death a devotee does not remember his service to the Lord does not forget him. It means love. The love is over everything. All our circumstances, our inabilities or abilities. If one loves God, then it doesn't matter what he is able to do. This love is protecting him. Even at the time of death, when you cannot remember the Lord, by the Lord's will, He is present there. This is what we do. If someone is losing some of his abilities, another one is protecting and taking care of him, that's love. And one who is capable of doing things, but he has no love,
he will have no one there to support him. Эту молитву возносит, чтобы напомнить Господу о This prayer is жертвах, given to remind принесенных the Lord of the devotees' преданными. sacrifices. Но и без But такого even if there is no напоминания such Господь не reminder, the забывает Lord does служения not своего forget the чистого service rendered by his pure devotee. В Бхагавад-гите The Lord 9:34 clearly describes Господь his описал близкие intimate отношения, relationship with his которые devotees in the связывают Bhagavad его Gita с преданными. 9:30 through Здесь 34th цитата, перевод, нет санскрита. text. Even if Даже one если человек, commits the most занимающийся abominable преданным action, служением, совершит if he is самый engaged in devotional service, отвратительный поступок, he is to be considered его всё saintly равно because he считать is святым, ибо properly он исполнен situated in his решимости determination. идти по верному пути. Он быстро He становится quickly becomes добродетельным, righteous обретает вечный and мир. attains lust in Сын Кунти, peace, O son смело of Kunti. заявляй каждому, Declare it что мой boldly that преданный my devotee никогда never не погибнет, perishes, о сын O son of Партха. Partha. Предавшиеся Those who мне, take даже shelter люди in me, низкого происхождения, though they женщины, вайши, be of торговцы, lower шудры, birth, рабочие, women, могут достичь Vaishyas, высшей merchants, обители. Что же as тогда well as говорить Shudras, о workers, благочестивых can браманах, attain the о supreme преданных и destination? о праведных царях? How much more Поэтому раз уж ты this оказался is в этом so бренном, of полном the страданий righteous мире, Brahmanas, целиком the посвяти себя devotees and любовному the saintly служению kings. мне. Therefore, Всегда думай обо мне, стань моим having преданным, come to this падай ниц temporarily передо мной, miserable world, поклоняйся мне, engage in love and полностью service unto me, сосредоточенный на мне, ты engage your непременно mind придешь always in ко thinking of мне. me, become my devotee, 4 текста, offer 5, obeisances to me, 9, and worship me, 34, being Прабхупада здесь completely цитата. absorbed in me. Surely you will Проникновенность come to me. очень Prabhupada is проникновенность given these several verses стимулирует нашу with the great meaning to it. преданность Кришне. It stimulates our Побуждает devotion to Krishna нашу and дремлющую love. склонность. Эти тексты. То есть какая забота сверху, смотрите. Look how much care Какой участник. is there coming from above. Но это для преданных. Так. And Для it's true for непреданных the devotees, нет этого ничего. not for non-devotees. Ничего они не слышат, не видят, понимают. Because Нет those такого. cannot see or hear anything or understand it. Nothing is there for Если мы them. служим божествам, атмосфера If we проявляется. serve the deities, we'll Если не get служим, this это atmosphere. просто камень. Otherwise, we see just a piece of rock or Будем stone. майя, материальная природа. We see Maya, Если мы material служим, nature. But if we do serve Him, we see Krishna. Бхакти Мама Биджанати, через преданное Bhakti Mama служение увидишь. Vijanati, through the devotional service, you will be able to Приманджана see. Чурита Бхакти Вилочаньена Сантаса Дева Хридешу Вилакаяни. Если ты видишь глазами If you любви, ты все see увидишь. Преданное служение, ты все with увидишь. the eyes of love, У тебя будут through глаза. the devotional service, you will be able to see everything. Шрила You will Бхактивинода have your Тхакур так объясняет eyes. эти стихи. Srila Bhaktivinoda Гиты. Thakur is explaining these verses in the Bhagavad Gita. Нужно понимать, что преданный Кришне One идет should по истинному regard a пути devotee святых. of Krishna to be Даже on если the он right может path of показаться человеком the saints, небезызвестного even though характера, such a devotee may seem to be Следует правильно Sudurachara, понять a смысл слова person судурачара. of loose Обусловленная character. душа One should try to вынуждена understand the выполнять две real функции. purpose of the word Sudurachara. Вынуждена. A Она conditioned должна soul has поддерживать to свое act for физическое double существование functioning, и одновременно namely идти for the по пути maintenance of the самосознания. body, Это трудно. and again for the self-realization. Мы вынуждены это делать. Это трудно. It means that we have to go Так, through две it, but функции. it's really hard. Социальное положение, умственное Social развитие, status, mental гигиена, development, аскетизм, cleanliness, питание и самозащита. Все cleanliness, это относится к austerity, поддержанию nourishment, физического and the существования. Это приходится struggle нам for делать. existence are all for the maintenance of Что the же body. касается долга The самоосознания, то человек self-realization part of one's выполняет его, activities is занимаясь преданным executed служением Господу, in что, в one's свою очередь, тоже occupation связано as a с devotee of the деятельностью. Lord, and one performs action Эти in две that функции connection необходимо выполнять also. одновременно. One must perform these two different Так как functions обусловленная душа along не parallel может полностью lines, перестать because a заботиться о conditioned теле. soul cannot give up the Однако maintenance of доля his энергии, body. которую мы тратим The proportion на of деятельность, activities for связанную с поддержанием тела, maintenance of уменьшается the body пропорционально decreases, however, in доли proportion энергии, to расходуемой the на преданное increase in служение. devotional service. As long as the proportion of devotional Всё service зависит от does духовной not come силы to the right point, there is a chance человека. for an occasional Он exhibition должен of получать пищу при worldliness помощью духовной силы, а не при So we помощи should go физического труда. parallel to each other. Только физического труда.
Not only physical labor should be there, but spiritual activity as well. Physical labor is required, but spiritual activity is supporting a man by itself. The world around us is existing. It's already there with all the resources and society. It's all given to us. It exists by itself, but it depends on our spiritual force. What sort of life we're going to have, and what I will have, and what I will not have. If you do good, you will have good in your life. The hand of the giver is never empty. And Prabhupada is saying, if we are engaged in devotional practice, we should be appreciative to whatever is coming our way, without any extra endeavor. Of course, for Krishna, we do some extra endeavor. But here in the material world, we don't really need to do. We don't need to do more for sleep or mating or protecting, fighting or eating. Spiritual practice is saying that these things are coming naturally, because this practice is giving you the power of relationship, of feelings. You start to understand the reality. For example, here is a beggar and he's asking for money. How much money he will get? Just a few cents. Because he is of no value. But for those who of greater value, they will get more. You think about your kids, that they should be provided with the education and money and all sort of support, because you think of them. If we are of no value, then there will be nothing valuable that we get, and we will have to work hard. But it should be noted that such worldliness cannot continue for long, because by the grace of the Lord, such imperfections will come to an end very shortly. Therefore, the path of devotional service is the only right path. If one is on the right path, even an occasional occurrences of worldliness does not hamper one in the advancement of self-realization. You see, it does not hamper. We have to be careful. You can't trick Krishna. We might have some imperfections, but it's not the reason for us to stop the devotional service. The facilities of devotional service are denied by the impersonalists because they are attached to the Brahmajyoti feature of the Lord. As suggested in the previous mantras, they cannot penetrate the Brahmajyoti because they do not believe in the personality of Godhead. Their business is mostly word jugglery and mental speculation. Consequently, the impersonalists pursue a fruitless labor, as confirmed in the 12th chapter of the Bhagavad Gita, 12.5. It's hard to walk this impersonalist way. Klesham, there's a shloka in Bhagavad Gita. It's very hard. If we have some hardship, we should know where it comes from. It's coming from my impersonal understanding, impersonal view of life. This is what we carry in our mind. If we expose the mind, and we will see that he is a Mayavadi. You are Mayavadi. That's why you're making so many tricks.
If you are Mayavadi, you accept that there is a soul in Brahmajyoti, but you don't believe in God. And this way is so hard, because it's hard to tame the feelings. It's hard to tame the mind. And Arjuna in the Bhagavad Gita is saying to Krishna that it's easier to stop the air, the wind, than to control the mind. And he was saying it because he knew what sort of what mind was. Nowadays people know nothing about the mind. So you can't really deal with the mind if you're on this impersonal, have this impersonal consciousness. The inclination to feel is still there. It will be fine, but it will be unbearable. Even when you reach Brahman, you will have to leave it, because it would be unbearable to have no feelings, to have no form. It's sooner or later that all the impersonalists are falling. This is an unbearable practice. And Krishna is saying, yes, you're right, Arjuna. It's hard to control the mind, but it's possible thanks to a certain practice. And what is that practice? Always think about me. Manmana bhava mad bhakto. The mind is being controlled by bhava. If you get bhav thinking about me, then this bhav will tame your mind with love. Naturally, you would think of the Lord, and you don't suppress your nature, you don't suppress your mind, you act with Krishna. This way you are becoming a success, because you're not acting alone. Bhaktisiddhanta Saraswati had a dream when Bhaktivinoda Thakur came and he said, you need to become an acharya. He said, me, I'm to start the movement all around Bharatavarsha? No. We wouldn't believe hearing this. If someone would tell us, you need to start a movement in the US or all around the world, we would say, no, it's impossible. I am the only guy here with no support. And Gaura Kishore Das Babaji said, you have to do it. And he said, like, Guru Maharaj, I'm just a guy. But you have to remember, you are not alone. All the parampara is with you. I am with you. And Krishna, Lord Chaitanya is with you. Do it. Gaura Kishore Das Babaji realized that his disciple, he was capable to do it. So he came to him in his dream. Their labor is fruitless of the impersonalists. That's what Prabhupada is saying. All the facilities suggested in this mantra can be easily obtained by constant contact with the personal feature of the Absolute Truth. Devotional service to the Lord consists essentially of 9 transcendental activities. There's a list described here. It's easy. 9 points. Of course, we know it and we skip it. We tend to skip it, but let's listen. First, hearing about the Lord. Bhaktisiddhanta Saraswati was given a detailed commentary
And Srila Prabhupada is giving this commentary when in the Bhagavatam, when Prahlad Maharaj is given this Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevana. Тот, кто хочет подробно узнать, что это за процесс слушания, повествования Господи, нужно обратиться вот к комментариям. Information, detailed information there. Second, glorifying the Lord. Third, remembering the Lord. Fourth, serving the lotus feet of the Lord. Fifth, worshiping the Lord. Sixth, offering prayers to the Lord. Seventh, serving the Lord. Eighth, enjoying friendly association with the Lord. And ninth, surrendering everything unto the Lord. These 9 principles of devotional service, taken all together, or one by one, help a devotee to remain constantly in touch with God. In this way, at the end of life, it is easy for the devotee to remember the Lord. So the key word here is contact with the Lord, an experience of the contact with the Lord. So don't ignore it. Think about it. In this way, at the end of life, this way, any of these principles is giving you a contact. But the first one is Shravanam, hearing. Don't start with the 9s. A lot of devotees try to start with the full surrendering. But it is appearing to be that he is fully surrendered only to the prasadam. And he never doubts. With years, he gets it. But Prabhupada is saying the main thing is Shravanam. What does it mean? Shravanam Kirtanam means it's non-stop activity. You should not think that I am already on the 9th point and I surrendered. No, every day you should do it. Someone thinks it is this way, that I am surrendered to the Lord and that's enough, that's it. Now I can do nothing. And Kali Yuga is laziness. It brings us to this understanding. It appears to be that we are just lazy if we are not listening about the Lord every day. This is laziness. No, I don't understand it. I have no time. No. This is nonsense. You have a lot of time to listen about Him. Especially nowadays with the technology and all the recordings. It's easy to do if we want to. These 9 principles of devotional service, taken all together or one by one, help a devotee to remain constantly in touch with God. And this way, at the end of life, it is easy for the devotee to remember the Lord. By adopting only one of these 9 principles, the following renowned devotee of the Lord were able to achieve the highest perfection. By hearing of the Lord, Maharaj Parikshit, the hero of Srimad Bhagavatam, attained the desired result. Just by glorifying the Lord, Shukadev Goswami, the speaker of Srimad Bhagavatam, attained the perfection. By praying to Lord, Akrura attained the desired result. By remembering the Lord, Prahlad Maharaj attained the desired result. It is required that we engage our mind into the practice. Where our mind is, this is where we are. By worshipping the Lord, Prithu Maharaj attained perfection. By serving the Lord, lotus feet of the Lord, the goddess of fortune Lakshmi attained perfection. 7th, by rendering personal service to the Lord, Hanuman attained the desired result. 8th, through his friendship with the Lord, Arjuna attained the desired result. 9th, by surrendering everything he had to the Lord, Maharaj Bali attained the desired result. There is an example of Maharaj Ambarishi,
who was practicing all 9 approaches. 9 процессов одновременно. He was doing it simultaneously. То есть у него в жизни не было ничего другого. And he had nothing else but Krishna in his life. Ничего другого не чувствовал, Nothing else he could feel or think of. Покопаемся в нашем уме. Let's dig in our mind right now. Чего там только нет. In our archive, we'll find so many things. Чего тут только нет. Сарай открываем. Ой, Боже мой. Надо все my выкинуть. God, we have so much stuff in here. Только собираемся выкинуть, а вдруг пригодится. I need to get rid of it. Нет, пусть лежит. But the moment Мы we снова забываем это. try to throw it away, Этот мусор наполняет we все эти think, no, кладовые no, ума. I'll Туда keep уже it. ничто из And then не помещается, понимаете? it's dark Что-то более ценное не with помещается. things piled Не up входит. there, and Столько nothing new информации, can столько be концепций. brought in. Одна концепция сплетается So с many другой концепцией, concepts потом с третьей концепцией, рождается 4-я концепция. Are merging Конгломерат концепций, together. понимаете? И тут говорят, я не это тело. Боже And мой. then someone Прям под says, носом, I'm not под this самой кожей. body. Oh my God. И мы даже не знаем, как I мыслить. don't even know how to think now. Не знаем даже, как мыслить. Как чувствовать, не What знаем. to Ничего не feel знаем, or да. Как жить, не знаем. how to live. Я не это тело. I'm not this body. What are you saying? Хотя жизнь как раз, она, это не тело. But the life is Это not оно не about the живое, body. оно мертвое. The body is always Всегда. dead. It was never alive. Так, все же тут надо Okay, I остановиться. guess we need to stop here. Хорошо. Мы еще продолжим We в will следующий раз. continue it next time. У нас сейчас вопросы в эфире. And let's have some questions. Каким образом можно научиться внимательному повторению мантры? How do we learn to focus ourselves on chanting? Для этого нужно язык, 2 уха. We need a Даже tongue одно хватит, одного уха and проповедовать. 2 ears. Well, actually, 1 ear would be Нужны enough. Prabhupada used to четки. say. We need some beads, Такие бусы, 108 бусинок. beads. Нужна рука, We need a эти hand, пальцы, these перебирать fingers эти бусины. to go through the Это для beads нашей концентрации. in order to Четки — это help священный the предмет. concentration. Это And настрой должен быть, да? Правильный настрой должен the быть. beads is a sacred Четкий священный object. предмет. Вы берете их чистыми It's all руками. about tuning. You чистых одеждах you take всегда. it with your Для clean того, чтобы, hand если хотите именно повторять святые имена, in то order нужно to как бы chant очистить атмосферу, да, always. вот одежду, тело, You need to четкие освященные, clean нужно все your это body, осознавать. the Берете place. правой рукой четки You use и повторяете, то есть You уже настрой есть. chant Особенно on в the ранние утренние beads часы. with your Хороший right настрой. hand. Всегда помогает It's better to do it early in the morning. настроиться на повторение джапы. This is how you tune. Можно прочитать Джапа. какой-то отрывок или шлоку. It's nice to read some Особенно. affirmations about the holy name in the Что векали beginning, нет другого пути, нет другого like пути. there Это is no единственный other путь. way, there is no other way, Кали. there is no other Это way in полное the age of совершенствование. Kali. Это воспевание But имени Бога. Be chanting И and мы должны вот glorification of the поступить holy с этим name of the этим Lord. настроем And with к this повторению. tuning, Скорость не нужно сразу we start chanting. We don't need to get into добавлять, скорости не нужно. Нужно this просто high четко speed right произносить away. мантру и слушать. But we need to chant it По мере clearly того, когда вы концентрируете внимание, скорость увеличивается. and listen to it. Listening to it. While И, например, сразу берут, начнут сразу the concentration джапу. Значит, is настройки не было. better, we can start chant faster. Можно просто сначала в уме сказать Харе In Кришна, the beginning, we Харе just Кришна, say it in our mind, Кришна, Hare Krishna. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Настройка тоже. Some Просто sort of внимательно, tuning, медленно. И затем attentively and постепенно вы набираете slowly. скорость. But bit by bit, you make it Ну, faster. если вы займетесь этим серьезно, все If you're serious about it, не так сложно, как кажется. Главное, you'll поймать have a язык, success. чтобы он все-таки начал слушать. You need to catch your Дальше mind просто so пойдет по инерции. it starts to Он listen. может разогнаться, ой, боже And мой. then Ум может стать it's таким just другом. a matter of Он же очень time, and сильный. your mind Если will вы become a займете это friend of направление, yours. с большой силой может It открыть can нам be a удивительные great вещи. friend.
The ability of mind are unknown because people are not getting into the spiritual practice. It's just like if you haven't seen a movie, you wouldn't be able to say anything about it. You don't know anything about the spiritual qualities or relationship. Your mind was never there. But the ability to perceive is there in your mind. You can go and watch the movie, and you can get some new information because it's a potency of the mind to perceive things. So when you direct your mind towards the spiritual activities, the world is starting to be opened to you with all its varieties. If you get into this impersonal understanding with your mind, you will see its fine-tuning. Thanks to mantra, you can touch this without any drugs or intoxications or alcohol. You will be able to feel your natural position in this world. Mantra is giving us the understanding about other dimensions, the names of Lord. We say Krishna is all attractive, but hold on, can you see it? You need to feel it first. You need to get into the dimension. What does it mean? All attractive, all attractiveness, or almighty, all powerful. It's not a tag. You need to feel this atmosphere. Where is it? Where everything is possible. You need to get into this dimension, step into it. The dimension where you are being understood by the Supreme Personality of Godhead. He knows you so much better than you know yourself. You're dealing, you're talking with Krishna, you're interacting with Him, and He knows every living entity, every living being, including you. With His personal attention to you, you can be transmitted, you can be taken to this dimension, but impersonalists, they just murmur it. And devotees, they chant it with affection and love. You need to chant it with some feelings so you don't irritate hearing of Krishna. How do I practically get the spiritual experience? We just been talking about it. What should I pay attention to as a beginner in order to get this experience? For the beginner, I think you need to read the books attentively and get used to it. It's very important for the beginner in order to put your mind in order. It's very important. Please get used to read spiritual books. If you don't read the books, you would put your mind into internet or movies or serials or something else, some other information. So these flows will keep you in those spheres, and you will be not able to chant the mantra or even read the books if your mind is like wandering around. Just walk through the karmic city in rush hour. After that, you need to collect your mind. This is the influence of material nature. So, diminish it.
diminish this contact with the material nature, with all these informational flows. I recommend for the newcomers to get rid of internet for a while, at least for 6 months. I'm telling about this information flow. Of course, you might work with the internet, but you don't need to merge into it. And in half a year, you'll feel so strong, you wouldn't pay attention to any of it. How can I get over the gunas of material nature, the modes? First, you need to get out of tamas, get into passion. Your activity should be controlled by spiritual mentor. Otherwise, you would get back to tamas very quickly. If you have some spiritual mentoring, it would be easy to get from tamas into passion and start acting. And then you would make some efforts. It requires some determination to break through passion and get into the mode of goodness. You need mantra and determination, real determination. In Sattva Gun, you get freedom, inner freedom, a lot of benefits of the influences of your mind. And in order to go further away from sattva, it would be possible to do it if you are controlled by the experienced ones. So, by getting in some sort of schedule, this is how you get out of tamas. And then you get yourself into mission, the relationship and plans that might work out, might not. We're living in passion. Sometimes we become heroes, sometimes we lose, and we are getting upset, but because it's connected with Krishna and mission, it's good. And with the time when our passion is fading out and we're getting old, it's hard for us to be so active as before. Let's say to distribute books and carry it around, or travel so much. With the time, it's becoming harder and harder, and you leave this passion away, and you go further, because you connected with Krishna. Passion goes away and Krishna stays. So you are not lost. Hellish planets and lower planets, are they the same? No, it's not the same. Lower planets are not hellish, as I understand from Srimad Bhagavatam. Lower planets, there is even enjoyment that is surpassing heavenly planets on the lower planets. Even some of the demigods envious of those living entities there, and they come to see how they live. But it's like a feast during the plague, and they enjoying being neighbors to hell. And these worlds exist, for the living beings to get this sense gratification. But in the hellish planets, there is no
sense gratification, only pain, constant pain. How do we see soul in everyone around? You need to do something spiritual for every one of them. Then you'll be able to see. If you spread books or preach to all of them, you'll be able to see. But without doing anything and you try to focus your vision, you won't be able to see anything. You need some action and relationship. The soul is always about relationship. A man can see others through himself. He thinks that he is the one who sees, and others are the ones who are seen. But the Lord's vision is different. We are all being seen. This is one of the aspects. What does it mean to finish the soft body? It means to shoot it and cut it. But the problem is you can't shoot it or cut. Only gross body is possible to be shot. What do you suggest? You can put it in the water. You can tear it apart. Well, they actually do it to the soft body in help hellish planets. They tear it apart and then it merges together. And again. There are some details to this. It's hard to understand these soft bodies. There are some guys who study esoterical topics and they find so many fine bodies. They say it's not only three, like you say, the mind, intellect and false ego, but there are so many parts to it. Causal body and astral body. Yeah, it's there, but we don't need to know that. We need to know the principle. How do we finish? The question was, how do we say goodbye to this fine body? When you are free of false identification, then it means you're saying goodbye to this soft body. Who am I? If you understand yourself to be a part of the Lord, even without knowing your name or what is your function, but you think you're a servant of the Lord, then you can say you're saying goodbye to your false identification. Because in the material sense, Ahankara can never think itself to be a servant of someone. What is the highest gift one can attain in his life? The highest gift is the highest happiness. Highest happiness is the devotional service. That's what Rupa Goswami says. There's happiness material, and there is spiritual happiness, and there is a happiness of devotional service, and it surpasses previous two. Is love in there in the living being, or it's somewhere outside of it, and you can get it thanks to spiritual master? No. The love is there in your heart, in every heart of every living being. What am I to do if my husband
is materialist and he is against me listening to the lectures. Well, you can poison your husband or leave him and marry another guy. You just deal with him. Well, it's a black humor, of course. I don't know what to do with such a husband. Well, from the other side, we've been talking about it pretty often. That's why I'm making jokes. It's well-spreaded question. When you just start to practice, you ask what to do with my husband or kids who are not supporting me in this. Of course, there are many different obstacles why he doesn't want to accept it. He could be a demon, and then it's a serious question, and you will go to this murder, death, kill, because he is so mean. Or he just has no idea what you're doing, and that's why he's not agree. Or he heard some negative information about it, and he's worried. This is a temporary thing, it's not dangerous. You can continue practice, and with the time, a person will understand more and more why you're doing this. And bit by bit, your situation will be better. But if this person is a demon, we can't do anything about him. How am I to realize that my mundane activity is the service to the Lord? No. Unless you're engaged in yagya, your mundane activity is not a service. Yagya is sacrifice. When you do something as yagya, then it's spiritual, because there is a connection with the Lord. If you just work, then it's karmic activity. But you need to finalize your work with yagya, with realization. When you give the charity, what you've got from your job, from your activity, and you sacrifice it as a charity. There are many different types of sacrifices. It's not only money. You can sacrifice your time, your property, your mind, your thoughts. Very often, people think that it's my property or money that I need to sacrifice, but it's not always like this. It's Om Tat Sat. If you're conscious, Om Tat Sat is enough. You remember the God, and that's the highest sacrifice. The highest sacrifice means you work and thinking about God. Om Tat Sat. Any activity can connect it with the Lord this way. Fine body is connecting us with the Lord, not gross body. We think about the Lord, and we work, we do for Him. Of course, we will do some good things for Him. Automatically, you will not to tell yourself that. You will not need to tell yourself that I do it for God. We won't do any bad things for Him, right? Think about God. We don't think bad about Him, right? We try to think positively about Him. And this process is awakening spiritual consciousness.
Those who are engaged in spiritual practice, do they have identification? Yes, they do have it. I am the servant of the Lord. That's what they think about themselves. If the golden age is not here yet, does it mean that the air is not close? But how do we change our life? Or how do we change to get closer to these prophecies? Why do you need to wait for this golden age? You can go directly to spiritual world. Why do you think that if people are not living in this golden age, they are egoistic, spiritual egoistic? It's not true, because if the people are spreading this knowledge and they caring for the people to get this understanding the message of Prabhupada, when they distribute this knowledge, they get a lot of mercy, because they take care of mission, not about themselves. If someone is taking part in this mission today, he is actually living in the atmosphere of the golden age, even though it's not revealed on earth yet. But you can already live in this atmosphere. If you spread this spiritual knowledge, you'll be in this atmosphere. It would be even better than the golden age. What do you mean saying about values? What are my values to the human society? Well, sure, Prabhupada has created ISKCON, this organization, to establish the values. The values were not revealed in this world yet. It requires to be re-established. How am I to become valuable for the Lord? You already very valuable, always have been as a soul, but if you want to get some practical realization, not on the mental platform, you need to be engaged in devotional service. Krishna says about his devotees in the 12th chapter of Bhagavad Gita. He's saying that devotees are very dear to me, and one verse after another he's stating it. Could you please explain why is it like this? If you pay no attention to the sense gratification, you feel some tension in your body. What should be done with it? I think it's vice versa. When you pay attention to this sense gratification, then you feel the tension. Otherwise, it's not logical. If you don't pay attention, if you suppress, no. You can't do this. You should not suppress. You should learn how to be happy every day in Krishna consciousness. How to enjoy every day with prasadam and kirtanam. You see good things or create good things, beautiful things, by associating with beautiful people. There might be some suppression of the sinful thoughts, maybe some sort of lust. Well, a little bit of lust should be there. Lust has really fine nature. Whatever you call it,
it has a fine nature, and Культура наслаждения. it's a Как culture человек of достойно может enjoyment, наслаждаться, имеет право, but да, you на need это, to do it каждый животное, decently. чтобы быть счастливым. Every living И being тонкая should кама, она have the right to be happy. And karma, fine karma is not making a person sinful. Ценитель красоты, Like fine karma is like when you appreciate fine art. This is culture. In a mode of goodness. It's not an obstacle of your spiritual development, but at the same time it doesn't help. It's more or less neutral. This way you can enjoy without damaging your spiritual life. But if it's your animal desires in you, then it would be a problem. Lord Chaitanya was saying you need to enjoy in a decent way. We are created for enjoyment, all of us. And because we inherited from Krishna, but it should be spiritual enjoyment. Is it okay to dance while chanting japa? Or maybe it's offensive. Is it okay to do different asanas while chanting? Well, there are many devotees who been standing on it, who were doing the headstand, or would stand on one leg. I've seen things like this. People can do many different things. I don't pay attention to this. Whether you're sitting or walking or dancing, I don't pay any attention. The main thing is to listen to your japa. Don't make it as a show. You shouldn't teach, give dancing lessons or something, showing your ecstasy. If you're holding a japa bag with your left hand, it's okay. No one is being punished for that. So we're gonna stop here. Thank you so much.